warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca surat Al-Fatihah mengawali ta'lim kita sekaligus sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kayak apa? Bahasa Inggris. Hancur English. Ya alhamdulillah campur-campur. Saya terima kasih ke Mas Teguh dan kawan-kawan di kimia. Mudah-mudahan dapat pahala semuanya insyaallah. Brothers and sisters, have you ever used your doa in your life, for you, for your family, for your children? Not only use your omongan, gerewekan. Misal kalau mau nyuruh anak gitu, if you want something from your son, from your girl, from your boy, have you ever use your doa? Not only your mouth, not only your voice, not only your omongan. Omongan tadi apa bahasa Inggris? Nyablak. Try, please try. Coba jajal. For example, you wanna your children misalkan go to bed. Ini kan simple thing ya. Biasanya kita pakai perintah. We use our command. Sleep please. Ya. Gitu kan ya. It's time to go to bed. Udah night, udah malam. Please go to bed. Nah coba try ya, one time. Do not use your speak. Do not use your mouth. Do not use your lisan. But use your doa without saying something to him. Just close your eyes and talk to Allah Subhanahu wa taala, to the creator of him, of your son. Tell him, Ya Allah, please. Perintahin anak saya tidur. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Ente aja bingung gimana lagi aneh. Please, Ya Rabb, make my son sleep. You will see the miracle. You will see the miracle. If you say doa with your faith, with your belief, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, he will shut down his handphone. He will switch off his iPhone or his Samsung. And then he will say, Pap, I'm going to bed. Try. Son, this is time for salah. Son, this is time for salah. Son, this is... Your children will boring, no? Every time he listen, you speak. Apalagi kalau louder. Makin waktu, makin kencang. Wow, udah. Coba jajal. You wanna see your son salah? You wanna see your girl do salat? Take wudu, and then you do salat 2 rakaat. After salat, say to Allah Subhanahu wa taala,
Innahu sami'un alim. He knows what do you want. And say to him, Ya Allah, I never see my son salat. I have something difficult to make my son salat. Or even my husband. Misal contoh. That's for non-ikmia men. Nah, kalau ikmia men insya Allah salat terus. Maybe for a week there is for a week or 2 weeks or a month maybe there is no result. But maybe after 1 year. Oh no. It's short, boss. 1 year, it's very short time. If you did doa and after 1 year Allah answer you, it's very short time. I got a story from the old man, from the old mother. Until they die, Allah didn't answer their doa. The mother died when she was 50. And her son died when the son was 74. You know what happened? At 71, his son did salah. It means 30 years after the mother died, Allah answered her doa. If you say 1 year it's a long, no, it's a short time. See? Kalau ngelihat saya lama, itu saya mikir, apa ya bahasanya? 3 weeks nih. I have been here for 3 weeks. Homestay ya. Mudah-mudahan doain biar bahasa Inggrisnya lancar. Sambil belajar lah. While I'm teaching, I'm studying insyaAllah. So I got another story about doa. There were couple. They had a pet son. At 9 tahun, anaknya itu nyolong supermarket. Apa nyolong supermarket? Robbing. Rob the supermarket. Umur 13 tahun anaknya itu had been in jail, di penjara anak-anak, children jail. Ibunya tuh every time made doa, ya Allah, 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 ya Allah. Sejak dia masih kecil. Kalau ente jadi ayahnya, kalau ibu jadi bapaknya, jadi ibunya, ketika doa merasa tidak berhasil dan akhirnya anaknya pas 13 tahun tetap di penjara, biasanya apa yang kita kemudian lakukan? Goyang. Apa yang keluar dari mulut kita? Ya udah deh, gitu ya. Ya udah deh, emang begitu kali, gitu ya. Alhamdulillah kalau tidak, subhanallah, you good. Tapi beberapa orang begitu, menyadari suaminya never change, she give up. My husband is my husband. I will return. Mau balikin ke mertua, apa bahasa Inggrisnya? Hah? Mau balikin ke mertua apa itu? Mau tuker tambah aja dah. Sholat 2 rakaat, ya Rob, I wanna trade my husband. Trade with what? Bener loh, banyak suami-suami yang give up.
sama kelakuan istrinya. And then he find other. Ya tadi sebaliknya sih bilang. Istri malas banget gitu sama suaminya. Suaminya malas banget sama istrinya. Lalu kemudian putus asa. Padahal ya, the doa need the journey. Doa itu perlu perjalanan. Bisa jadi gitu sebenarnya kalau si suami bertahan dengan istri yang seperti itu. Insya Allah TBC dah. Insya Allah itu. Enggak lah ya. Begitu dia sabar, dia kuat, dia terus doa sama Allah pagi, siang, sore, malam, berdoa agar Allah mengubah istrinya, atau sebaliknya mengubah si suami gitu. Mungkin setelah 10 tahun alhamdulillah perusahaan suaminya bangkrut. It's a journey, perjalanan. Allah will answer with the unpredictable action. Why your husband bankrupt? That's the way. That's the way for him to change. Like that. Nah si ibu ini dia berdoa, malah anaknya masuk penjara umur 13 tahun. Anaknya ketika di penjara terus aja doa. Keep doa. Keep praying. Ya Allah, ya Allah. Air matanya netes, udah kehabisan mulut, kehabisan kata-kata. Alhamdulillah anaknya keluar, berubah sebentar doang, habis itu lebih gahar lagi. More bad, jeleker, lebih jelek. Worse, jelekes. He was going jeleker, dia tambah jelek. Umur 18 tahun, kalau kemarin umur 13 tahun di penjara sebagai ikut-ikutan make, umur 18 tahun di penjara karena dia pengedar. Alhamdulillah. Ingat, remember the journey of doa. If you ever did doa, insya-Allah you will get it. No matter how long. Asik ya. No matter how long. Bener gak tuh? Gak peduli seberapa panjangnya, seberapa lamanya, you will find your doa. Anda akan ketemu doa. If you didn't get your doa here di dunia, you will get it in akhirat. Many people in akhirat will be nyeseler. Apa yang nyesel itu? Regret. Will regret. Why Allah answer my doa? Why Allah answer my doa? Why Allah answer my doa? So why he said sorry in the akhirah? Because there are mountains in the akhirah. Mountains, jabal, gunung-gunung. Di akhirat nanti gunung-gunung. And the people say each other to an angel, ini gunung apa? What is it? And the malaikat answer, these are your doa. Because Allah didn't answer you in dunya, your doa gonna be this mountain. So these mountains are your doa. Oh, felt sorry. Ya Allah, kalau tahu begitu ngapain dikabul? Paham? If I knew before that our doa yang gak dikabul, how I say that? Not accepted. Yang lain. Ya Allah, kalau tahu doa saya yang gak dikabul bakal jadi gunung. Apa itu? If I knew that my unanswered doa
will be mountain of kindness gitu ya. Better you don't answer it. Nanti gunung-gunung itu bakal ditimbang. Yang susah dan bahasa Inggrisnya. Scaling. Scaling. Bakal ditimbang, nanti akan memenuhi kejelekan kita dengan kebaikan, akan mengurangi keburukan kita dan kebaikan. Di situ dia pasti akan sedih. Di situ pasti dia akan menyesal. Makanya no worry lah, don't worry, doa aja. Pokoknya keep doa ya. Kalau nggak berhasil di dunia, pasti kita petik di akhirat. Tapi nggak mungkin juga, nggak mungkin juga. Insya Allah dikabul. Cuman kita ini suka apa ya? Kalau berharap bagus, suka bosan, we get boring. Doa unuseful doa. Kita sering doa Allah never answer gitu kan ya. Padahal nih si ibu ini lihat, begitu dia doa terus every day every time for his son, for her son, Allah karim. The second time his son, her son, subhanallah, going to jail again. Dulu cuman jadi ikut-ikutan make, sekarang jadi pengedar, agent. Hebatnya dari si ibu ini Pak, this is true story. Hebatnya si ibu ini, what made the ibu different with others? She keep going, she keep doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus saja doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Si ibu doa supaya anaknya bisa soleh, anaknya bisa jadi ulama besar, anaknya bisa punya pesantren gede, anaknya bisa punya istri yang soleha, anaknya bisa punya keturunan-keturunan yang soleh-soleha. Anaknya bisa menjadi orang alim, orang pintar, anaknya bisa jadi orang kaya. Tambah jauh nggak? Tambah jauh nggak dari kenyataan? Tambah jauh nggak? Tambah jauh. Tapi menurut siapa tambah jauh? Menurut kita. Secara perjalanan, it's closer with her doa. Asik Pak. Kok tambah dekat sama kenyataan gimana lo Ustaz? Loh, kan saya udah bilang Allah will answer. Allah akan jawab. Not with your thinking, not with your mind, not with your perkiraan, prediction. Allah has his miracle. And Allah has a million ways to show this miracle. Oh cakep, cerita ini cakep banget. Happy ending kayak Hollywood. Happy ending. Ternyata ibunya itu dikabul sama Allah. The second time anaknya itu ada di penjara, rupanya disitulah Allah pertemukan dengan seorang ulama besar yang menjadi teman sekamarnya sepanjang 2 tahun betul-betul. Allah. Look what Allah did for her son. Allah sent
Allah sent, Allah put in the jail one ulama, one ustad, big ustad, famous ustad, masyhur ustad from one city in Indonesia, to be his roomie. Jadi teman sekamar. Keren Pak. Gila loh. Rencana Allah. It's not our rencana. His rencana is the best. Doa ibunya agar anaknya jadi ulama, jadi ustadz, jadi kiai besar, bisa hafal Quran, jadi jadi ahli hadis. Dan si ibu ini nggak kayak kita, karena kita punya uang, jadi kita ngandelin uang juga. Karena kita punya metode, kita ngandelin metode juga. Karena kita punya pikiran, kita ngandelin pikiran juga. Si ibu ini dari awal udah nggak punya apa-apa. Dan sometimes ya, kadang-kadang orang-orang yang nggak punya apa-apa malah hebat banget ke Allah. Sometimes the people who has no anything but Allah use the power of Allah fully than us. Ibu ini nggak punya duit, no money, no network, no ilmu, no ikhtiar. Mau ikhtiar apa dia? Ikhtiarnya cuma air mata, doa. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah kirim ulama jadi teman sekamar anak ini. Ya, penjara itu kan belum tentu selalu orang jahat kan. Nabi Yusuf di penjara. Nabi Allah Yusuf di penjara. Is he a bad guy? No. Fitnah. Because fitnah. Maka nggak semua orang di penjara itu jelek. Si kiai rupanya jadi guru. Allah send this ulama to be a teacher for her son. Dan si ibu ini didn't know. Si ibu ini doesn't know. The first day in the second year, si kiai ini bilang, ayo sholat. And the son answered, no. I never do sholat. Saya nggak pernah sholat. Saya nggak bisa. Kata si kiai, ikut aja. Saya begini. Saya begini. Jangan lupa loh, 2 tahun loh. Masanya tuh 2 tahun. Saya Pak, kalau you meet the good teacher in reciting Quran, 1 hari aja ente bakal bagus. Wal mursalati urfa, wal mursalati urfa. Ayo. Bareng semuanya. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Wal mursalati urfa, wal mursalati urfa, wal mursalati sisir, susu bukan susu, sisir, sasa, salati, urfa, wal mursalati urfa.